Szép jó estét mindenkinek! És tartottunk. Hát ha minden a terv szerint van, akkor ez lesz a záró epizód. Legalábbis nagyon úgy tűnik, hogy ráfutunk a végkifejletre. Meglátjuk, hogy sikerül-e megfékezni a járványt. Mi lesz velünk, meg az acélgarottal, a többi hülyével, meg úgy egyáltalán. Amúgy meg kellett volna néznem, hogy hány endingje van a game-nek, hogy egyáltalán van-e több, és hogyha van, akkor mennyi. Mert amúgy ez szerintem nagyon sírna egy másik hozzáállású sztoriért is pluszba, hogy mennyire alakulnának máshogy a dolgok, ha egyáltalán máshogy alakulnak. Nem tudom, hogy mennyire rugalmas így a game. Vagy egyáltalán mit befolyásolnak a döntések. Ja. Érintsük meg az adróoszlopot. El nem költött képességpontok. Volt szintépés. Azt nem bonyolítjuk túl. 10% HP hello. Na hát... és miért nem tudom megtapizni? Na, itt van szapadál. We rattle the bars, they do not hear. We scream, they do not answer. They come, a surging flood of parasites. They destroy us bite by bite. Így van, ne nyomd a hisztit. We do not wish this, not again. They eat us alive, out, let us out, set us free. It is never over. New steel treads upon the ashes of the old. The light stands in the midst, the old light. It blinds us. Send it away. We grow new life, better life. We fill them until they explode. No, we are the green. We are the roots and the leaves. This is the way. Death is decay. Decay is life. Growth is life. Growth is pain. It hurts. It has always hurt this way. And our pain spreads, and the rot spreads. The plague grows. We did not mean to. We see now the mycelial roots tended with our blood and tears. Their fault. What have we learned from you to strike at that which strikes us? They hurt us. So we hurt them.
She did this to us. She made us like this. She filled us with hate. We remember her, the Charred Queen. She was the one who named us Abomination. She told the other gods to hate us. She hurt us. She would not listen. She tormented us. She sent her magfolk to kill our people. We boiled rivers and tore open chasms to defend ourselves, our people. How could we have known? Their bodies were so fragile. Hát mondjuk onnan, hogyha nem vagy tök hülye, akkor azt tudtad. She did this. She drove us to this. She made us who we are. Hát tragikus sorsa van a nyomorultnak. You and she and all the rest, exactly the same. This Kell egy was végigjátszás, never ahol our együtt fault. érzünk vele és megmentjük, de ennek pusztulnia kell. Our sin. She who caged us. She who called us monster. We thrash and the affliction rises. We scream and the rot spreads. We did not intend Mindjárt to lie. megsajnálom, bazd meg. Can the river not wash and drown? Can poison not cure the disease? They hurt us. We hurt Jó, them ez a back. kiütött először, ez We oké, hurt them értem, de again. Filled them with the rot of our anguish. Until they understood our agony. Until the soil rang with it. Help us. We were alone until we found you. We cause it, but it is not our way. You would have done the same, you with your rage. nem you biztos, with your abszolút hate. nem biztos, hogy én is ezt tettem volna. Release us, then the rot ends. Free us, free yourself, free the living lands. We give you another sliver of our power, a piece of us. Do you accept? Nem. Parasites who trapped us left a door in the garden's wall. Reach it, and you can set us free. Let us aid you once more. So be it. Continue without us. Find the wall of the valley across the acid sea. It cups our prison in its palm. It waits. We wait. Free us. End Na our jó, de hogy suffering. tudjuk megölni? And yours. Ja, hogyha nem fogadjuk el, akkor bónusz skillpontot kapunk, ahelyett, hogy izét kapnánk. Még 5% crit, ami szerintem amúgy nem működik. Biztos, hogy nem működik. Na, utazzunk el Solid Skipbe. Jó. Az a baj, hogy én tök megértem, hogy amit tettek vele, az borzasztó. És ő csak védekezett, meg kiütött először, meg nye. Csak bizonyos tettekre ez nem mentség. Come and get me. Here we go. Fear in the eyes!
De még ha mentség is lenne, a fő probléma az, hogy én sajnos a császárt szolgálom, a császárnak pedig az az Isten, a patrónusa, aki megkínozta, aki bebörtönözte, aki megpróbálta elpusztítani. És nem fogom elárulni. Úgyhogy bármennyire is úgy gondolom, hogy szerencsétlen nyomorult. Végig kell vinnünk. Fel tudnak gyinni? Ja, Boedika az éget királynő, azaz. Listen, I don't know what happened. We can't ignore it. Seems like Hogy egy something métert nem lehet tenni tőletek? Trespassers. Who goes? I've got a shot. Too late. Well done. Just like the good old days. Hurry in the brush. This one's mine. Here they come. Jaj, azt se látom, hogy honnan jönnének. Az a nyádat, mi volt ez? Is that all you got? És akkor ezek szerint Szalackiből lehet eljutni a kertbe. Azzal az a baj, hogy nem fognak neki örülni a törpék, hogy oda akarunk menni. Take a moment, people.
Hát az biztos, hogy nem erre kell menni, de most már megnézzük, hogy erre van-e valami. You're mine now. Na, valami van. Didn't stand it. Watch this. Még egy célpontot nem láttam, bazd meg. Egyszerűen megvárni, amíg belemozog, mint célozni. Tehát technikailag itt körbe lehet menni. Na jó, Szalaszkívbe megyünk, egy táborozás után. Na mondja több. Boy, I've seen Mount Forgia erupt before, but never like that. It's like it was angry, like it was screaming in pain. I don't know what really happened, but I assume Sapadal was involved. Blessed gods. Is it too much to ask to just let us live our lives for a while? It's like they have nothing better to do. Anyway. Not before I've done some reading. Na jó, hát... kell a healer. Akármennyire nem bírom elviselni a létezését. Stinging wasps! Purge the blight! Treacherous weed! Chance. Nice job, everyone. Oh, good. Everyone's We panicking. need to leave before all of the tusks is flooded with lava. And then what? Start over with nothing? I don't like the way that lava is rising. Ezek is kiszúrták, hogy baj van. He's not Watch the one yourself I'm out, worried Bender. about. Sure. Someone's Keep going us to have going. to tell the I knew it. outpost. You know, the moment I saw that the deer and wherever we go next was the best sign. Everyone, please, do not Dől össze az egész kóceráj. quickly and calmly and Larut! Did you see that? That was
Kostya, who shoved me? Oh, to go deeper. Marius, praise Abaddon, you are alive. What's happening? Why's everyone running around like blessed fools? The volcano erupted. Any minute now, we're going to be flooded. We're evacuating. Kostya's gone to open the lava sluice gates, but they've been disused for so long. When Forja erupted, I thought... Oh, my boy. I'm so glad you're alive. Envoy, well, I'm glad you survived your trip up the mountain. We're minutes away from being overrun by lava flows. I have to get my people Na, hát csak out. összedől az erőd a You picsába, must jó van? leave now. Megint kezdi, bazd meg. I told you everything I know. The only way to the garden fell centuries ago. Then find someone who can help us. We know the path is beneath the keep, and so do the steel garrote. They would have stormed the walls by now. The Dream Scourge got them first. They're all dead, by the way. You're welcome. The steel garrote were marching on the keep? How? Why would they think the garden was beneath Solace? Hát azért, mert ott van. Why didn't you tell me? You should have reported your findings. Nem tudom, rémlik, hogy kidobtatok, mint You must have used kívülállót. the book to triangulate its location. But still, Kostya's scouts would have seen them and they didn't report. You weren't lying then. He was. Good God. Could Kostya have told the steel garrote about another entrance to the garden? No. If such a thing existed, I can't believe it. He wouldn't. We took an oath to Nandru. The garden was our sacred duty, and he betrayed us. I can't believe I didn't see this coming. I was a fool. I have failed my duties. Kostya. He lacks faith in the wardens and conviction in Nandru's teachings. But I always believed he had a certain strength of character. That he could see wisdom and bow before it. I understand how Kostya could be tempted by false notions of freedom and prosperity, but... Oh, this is entirely too much. How could he have done this? I can't believe Kostya handed the steel garrote a secret we protected for Nem, tehát hundreds of kiköhögöd, vagy years. kiverjem belőled. Szarok Kosztyára, hol a kert? Hát ott megint egy olyan beszélgetés, hogy már ütném az arcát a köllel. Szarok rá, hol a kert? I will. Abaddon stay my tongue if I betray him, but I will. I will show you where Kostya has gone. If you find that he's doing anything other than opening the gates that would protect our home from the lava, I would ask that you stop him. Mihala. I do not wish to see him dead, but if he would risk the keep, then he risks our lives. I cannot suffer those who would harm us to live. Now I must return to the evacuation, and you must go on your way. If your arrival is indeed a message from Nandru, I hope he remembers his people well. I hope he is proud of us. And Marius, make it back to us in one piece. I assume that's an order, Commandant? Head through the door in the smithy. You'll find Kostya in the lava tubes beneath the keep. Go now, and go with the gods. Ja, hát a go. Brüm. They went through this door. Fasság.
ecosystem. Under different circumstances, I would love to spend some quality time. Jó, majd virágozol, meg kertészkedsz később. Taking the shot, not for new armor. That'll show him. We need to keep moving if we're gonna catch Kostya. Nem akarjuk elkapni. Kostya left them behind to die. Kötöttünk egy dílt Kosztyával. Az, hogy elárult a törpéket, az igen szomorú, meg nekünk igen hasznos. Miért akarnám megállítani? A kertbe akarunk eljutni, srácok. Megint olyan vakvágányon vagytok, mint a játék. Nagyon hasznos egy áruló a törpék között, aki szimpatizál a birodalommal. Az utolsó dolog lenne ebbe az életben, hogy meg akarnám állítani vagy ölni. És a játék már 100%-ban így mindjárt utolérjük és megöljük, de hogy öljük meg, mert miért tennénk ilyet? Ez iszonyat nagy baromság lenne. Én vagyok ilyen fura gyerek. Vagy akik csinálták. Nagyon nem vagyunk közös hullámhosszon. És gondolom Kosztyának az a szuper terve, amit viszont meg kéne akadályozni, hogy nem nyitja ki azokat a, nem tudom, zsilipeket. És így elpusztul a vár, és kénytelenek lesznek a törpék elmenni. Nekünk meg jó jönne a vár, úgyhogy nem akarnánk, hogy elpusztuljon. I have the shot. Is that it? Voices, silence. A hangok elhallgatnak, hát még itt beszélt. Ja, gondolom nem saját magára gondolt. Kostya isn't going to wait around for us. Keep moving. Jó, egyébként a legnagyobb probléma, hogy ez így jól hangzik, hogy elpusztítjuk.
tapadált. De hogy így azt, hogy hogyan lehetne mondjuk megölni, arról nem szól a fáma. Nem hiszem, hogy olyan egyszerű, hogy lelövöd. Mennyire lehet nehéz megölni egy istent? Gondolom eléggé. They wound us. A Voedika adta nekik a kert védelmét. Hát gondolom a nagy titok az az, hogy oda van bezárva szapadá. Amit lassan már mindenki tud. Muszáj volt megszabadulni. Got a shot. Ez meg mellé. Another soul for the wheel.
Így van, hát ezt tudjuk, hát mekkora info, hogy régen itt nem sav volt, hanem víz. Régen itt minden zöldelt és szép volt. Aztán így sikerült. Kostya doesn't care who dies. That Korba must be stopped. Hát ott megint nyomják a hülye dumát Kostyával szemben. Odaérünk, gratulálok neki. Nem fog menni, mert gondolom ránk támad random. Borodin. Mi a fasz? One moment. Faster, I say! Stay. I was worried for a second. Nem kell aggódni, itt vagyok. If Kostya knew about this, he'd be selling tickets. Valami baromság. Nem semmi méretű pincéje van az erődnek. Fújtó! Ugorjunk le. Jobb. Soul of my soul. How did you find me here? Na, egy újabb beszélőszikla. I have been here for so long. My memories are tattered. They fall apart when I look too long at them. There was a man called Nandru once, beloved of a terrible god. I remember it all. I feel Sabadal's mind beneath yours, swimming in the deep. You should run. That was the name my mother gave me. But that was never what they called me. Then I was beloved. An endearment my God wielded against me like a cudgel. I would have killed him with
beloved of me, too. No. Nor will they here, where we are blessedly invisible to them. I pray my soul disintegrates to dust, to tatters. I pray my soul is lost and never found again. Nem tűnik boldognak. True death will be a relief, if it at last allows me to know silence. That was the name they gave themselves, stolen from the ancient souls whose deaths gave rise to them, to us. We were little more than appendages to them. That is why I must ask you to destroy them. Yes, you see them with eyes unclouded. The ruined cities, the crevasses cleaved into the earth. They remade the land in their image. It reflects their twisted heart. Hogy öljük meg? My sister, who are more brave than I, go now to the garden and hang the gardener from their tree. Hogy mi? Your mind cannot understand it, but your soul, when the opportunity is before you, it will know what to do. Ne, és hal az út. You need only walk a little more. You are nearly at the end. You know, I always meant to die down here, to siphon my soul into a lonely pillar, disconnected from the stone that makes our world, disconnected from them. I only hope that Sapadal releases you. Én azért bíznák benne, hogy túlélem, de... Egyébként, ha azon múlik, feláldozom magam. Do not thank me. Only do as I asked. Destroy them, sister. Roger. When you see Wodika, tell her I said hello. Strange. Phantasmal focus picked up something, but it's gone now. Envoy, you alright? We lost you there for a bit, but not like before. Jó vagyok, jó vagyok. Hogy jutunk innen a bárhova, azt nem tudom. Daylight. Essence we have not felt in centuries. Kostya's already proven himself an enemy of Solace. Whatever you choose to do with him after we stop him is fine with me. Nézzek, hogy tárolják magukat. Kezet fogunk, megveregetjük egymás vállát, és ennyi. Kostya's probably already there. Let's move. Lava's rising. We have to stop this now. Kivéve a játék ideje óta és alapból megtámad, mert akkor nem tudok mit csinálni. Good, you're here. Help me destroy this winch. We can't risk someone turning it and opening the gates. Na de várjál, pont ez lesz a konfliktus. If the keep falls so that we might live. Igen, értem, hogy el akarod pusztítani a várat. Az, Remolian, az.
És például az a probléma, hogy ez az áruló törpével lepaktáltunk. Kötöttünk egy dealt, hogy ő elárulja a törpéket, így a birodalom megkapja a várat, a törpe várat, és ez egy nagyon jó dealnek tűnik. Csak hogy ő ezt ugye azért tette, hogy a népe megmeneküljön, ami szerinte egyenlő azzal, hogy elhagyják a várat. És most meg akarja azt akadályozni, hogy kinyitsuk a láva kaput. Már ha tovább emelkedik a láva, akkor elpusztul a vár. És az neki jó, mert ha elpusztul a vár, a törpék kimenekülnek belőle, és neki lesz igaza, hogy elhagyják a várat, és boldogan élnek. Csak hogy akkor a birodalomnak nem lesz törpe vára. Amúgy végig kéne tolni ezek után mind a kettőt. Nem spoilerezem le, de amúgy kiderült a Pillars of Eternity 1-ből számomra elég nagy rejtélyek egyike. Yes, exactly! I'm saving my people, envoy. With your help, or without it. Hát nem tudom, az a baj, hogy nekem megvan a Pillars of Eternity, de fogalmam sincs, hogy benne vannak-e a DLC-k, vagy ilyesmi. Me, specifically? No. I only provided them access to material from the living archives. The books and records that the novice brought to them were what revealed the secret. By the way, is that novice still alive? I see. And what of the Steel Garrote? Should I assume they're all dead as well? And so you brought it back here? Among the wardens? It doesn't matter how it works. It was not present in the tusks until your people arrived. Oh, perhaps this is right. Another reason to destroy this place and go. This is how it should be. So long as the keep stands, my people are trapped here, doomed by an oath to a dead man. Our people were nomads for ages until we built the keep. When it Sajnálom, a erőd marad. Explore the world again. I will not watch my people rot here for the sake of a pointless oath. Then my conviction only grows stronger, envoy. Nandru never wanted what was best for us. He built us a tomb and abandoned us to it. Do not speak his name to me as if it could mean anything to you. A life for rubble, blood for the prison of old ways. We twine. Az a baj, hogy a játéknak fogalma sincsen, hogy miért döntök így. Annyira kis szomorúan szánalmas. The entrance to the garden is just beyond this door. I always knew it would come to this. Annyira szomorúan szánalmas. Tehát, hogy a játék szerint a konfliktus az az, hogy kiszabadítjuk-e a törpe népet, versus betartják-e a ősidők óta tett esküjüket, és őrzik-e a kertet, meg a várat. De a konfliktus számomra nem ez. Nekem egyáltalán nem érdekel. A konfliktus nekem az, hogy a adéri birodalom szerezze meg a törpéktől a várat,
a birodalom penkölt dicsőségére. Ilyen opció nem lesz egyik párbeszédbe se, mert ez az írók egyikének se jutott eszébe. És nem azért kell meghalni a törpének, mert én azt szeretném, hogy betartsák az esküjüket, és egy rohadt árulónak tartom, hanem azért, bazd meg, mert ha nem nyitott ki a kaput, a vár elpusztul, ha a vár elpusztul, akkor a birodalom nem tudja elvenni a törpéktől. És akkor itt morális dilemával jön bazd meg a játék, hogy jaj, segítünk a törpéknek, vagy betartjuk az esküjüket. Nem, megöljük az összes geci törpét, és elfoglaljuk a várat. De ilyen opció megint nincs. Jaj, nekem. Na jó, szóval nem értik, hogy mi történik. Fogalmuk nincs erről. Watch this! Dodge this! És hogyha lett volna egy csöpp össze bárkinek, aki írta a szöveget, meg a párbeszédeket, akkor lett volna egy olyan opció, amiben eláruljuk az áruló törpének, hogy én is azt szeretném, amit ő, és nem kell meghalni a potyára, főleg nem az én kezem által, mert nekem is az lenne a legjobb, hogyha a törpék elhagynák a várat, úgy könnyebb elfoglalni a birodalomnak. Tehát kinyitja a kibaszott nyomorult kaput, hogy megmaradjon a Solis Keep, utána, miután megöltük az Istent, meg a többi hülyességet, itt lent fölmegyünk, és elmondjuk a törpének, hogy kurva nagy átbasszás az esküjük, és takarodjanak ki innen. És szerintem mindenki boldog lehetett volna. De hát nem. Na jó, mi a szar ez? Ezzel kell kinyitni a zsidipet, mehet. Épp megmentjük a várat. Úgy is van. Na. Solace is safe. Thank the gods. Beszélj mi halálval, de hát ez fent van valahol a picsába. Nincs innen egy lift fölfele véletlenül? Jó, mindegy. Én már nem megyek vissza. Megyünk a kertbe. Az a Prio, ez milyen ajtó ez itt ez? Semmilyen. Lehet, hogy pont most mentem föl a felszínre. Jó helyen vagyunk, vagy nem vagyunk jó helyen? Never thought I'd be so glad to see those blessed walls. Az mi volt az? Lothar, we have waited so long. És amúgy tök szomorú lesz a vége, már ide látom. I feel crazy saying this, but Kostya was right. We should have let Solace Keep fall. Hát még mindig ezen problémáznak. You really think you can just burn down someone's ancestral home? Dearie, the keep isn't a home. It's a prison. And now the Pargrunen will never escape. Solace is my home. I still don't get why any of you feel like you have a say in this. But you left. Because I chose to. Kostya doesn't get to make that decision for everybody. If Kostya doesn't, Mihala will. Hát még mindig ugyanaz a problémájuk.
Így van, ha szoré száll, aki akar, elmehet. Exactly. The Pargrunen have always had the choice to leave, and we've seen very few take it, dear. Nice. Amalia and her people took up arms and turned to banditry, and they still weren't allowed to leave. If anything, I imagine Mihala and her traditionalists will only make it harder to leave now. You know your own mind. There's something to be said for that. True. And you've a date with the gods soon. We can only hope that you'll make better decisions. Borzalmas döntést fogok hozni, de muszáj. Spoil the moment with good news, but I doubt the rest of the island has been quiet while we've been looking for the garden. Things have only gotten more tense since Fjord, and the Steel Garrote probably hasn't been doing us any favors on that front. Our friend was able to talk some sense into their leader, though. Hopefully, that will last. Not to mention, after we take care of the Envoy's little god problem, we'll still have an empire bearing down on us. We should be so lucky. Can't say I'm too excited about just walking into the garden. I grew up learning I needed to protect that place. No, én nagyon szívesen megölném ezt a négy hülyét. Egyik se szereti a birodalmat. Egyik se várja, hogy a császár képe díszelegjen a falakon. Egyikük se szereti az inkvizíciót. Mindegyikük utálja az acélgarottot. Mind a négyet fel kell lógatni a főtéren, ahogy ennek vége van. Tehát ez nem kérdés. Ne is haragudjatok, de a császár nevében ezeket meg kell ölni, ez biztos. Ez mind áruló, lázadó, felforgató, ellenálló. Mind a négy kuka, rip, viszlát. No. De ilyen opció nincs. Can you imagine an untouched spiritual wilderness just waiting for us? I have a theory about the garden. Én vagyok a birodalom ökle, és itt hallgatok 4 árulót, bazd meg 14 stream óta, anélkül, hogy lemészárolhatnám őket, mint ahogy egy rendes árulót szokás. I wouldn't be surprised if we saw visions or hallucinations, and not even the fun kind. Meg itt lufizunk az eretnekekkel, ne hülyéskedjél. Anytime, darling. Before we go any further, I have to ask you something. You told the Inquisitor that you intend to kill Sapadal. Is that still the plan? Igen, az a legrosszabb döntés, de igen. De látod, megint szarok a válaszok. Nem azért akarom megölni Szapadált, mert a szavamat adtam az Inkvizitornak. Senkinek nem lehet jobb ötlete, mert mindnyájan hülyék vagytok. Nincs ötletem, van ötletem. Nem érdekel, hogy helyteleníti-e, vagy a véleménye, vagy hogy ő mit csinálna, telibe van fosva. És mi az, hogy nem beszélhetek erről, amíg Szapadál hallgat? A 6. válasz a helyes, ami konkrétan úgy hangozna, hogy igazándiból ez az Isten egy borzalmasan tragikus sorsra született, ha az Istenek egyáltalán születnek. És gyakorlatilag meg lett kínozva, be lett ide börtönözve, és gyakorlatilag végső elkeseredésébe csinálta mindazt, amit csinált, és pusztította el a saját híveit a szigeten. De mindez még nem is lenne baj, ettől még nem akarnám megölni. A probléma az, hogy a birodalom istene Voedica. Voedica hadban áll ezzel az istennel, konkrétan ő kínozta meg, ő zárta be, de stb. Én a birodalom követe vagyok. Nyilván azt fogom tenni, amit a birodalom istene tett itt régen, tehát megöljük a gecibe. Hol van ez a válasz? Sehol. És amúgy én tök sajnálom egyébként azt a bezárt szerencsétlent,
fájni fog érte a szívem, már most szomorú vagyok miatta, nem ezt a sorsot érdemli, de mint a birodalom követe, muszáj voltak a hitének, Isten, birodalom istenének útmutatása szerint elpusztítani a ördögöt, aki ide van bezárva. Hát bassza meg. She practically had a knife to your throat. A promise made in terror is not one worth És keeping. most azon lamentálunk, hogy megígértem az inkvizíciónak, ki nem szarja le. And the island has suffered for it. No matter what the Inquisitor said, I don't believe there's a right or wrong choice to make here. Én olyan messzire vagyok a sztoritól, hogy nagyon, mármint ami itt történik. Nagyon messze. Teljesen 180 fokos szögben minimum. Meg 2 kilométerrel magasabban. Na, mondasz még valami Just okosat? Remember, we're stepping into a realm that is both physical and spiritual in nature. If you can call it nature. There's no telling how long we'll be gone. És a legnagyobb parám még mindig nem ez, Run backwards in the garden. hanem az, hogy én csak egy halandó vagyok egy puskával. Hogy a picsába ülünk meg egy istent. Tehát a terv jó, hogy öljük meg, de hogyan? Tehát még Voedikának se sikerült elpusztítani, aki szintén egy isten, csak ide bebörtönözték. Én mégis, hogy a manóba fogom megölni. Not a chance. We're a crew now. Azután kéne nyomozni, meg arról kéne kupak tanácsot tartani, hát van valakinek ötlete. Hogy mégis meg lehet ölni egyáltalán egy istent. You're not going into the garden without me. I have to see this with my own eyes. Yatsley, if you feel like running back to Quilici, now would be the time. No one would think less of you. Mert gondolom, az kevés lesz, hogy rálövünk a puskával. Na, menjünk be Fair szépen. weather or foul. I plan on wandering the garden whether I'm traveling with you or not. I have to find out what the big deal is. Agreed. I'm not waiting in camp while the rest of you have all the fun. Hope to see you out there, Marius. Well, let's go then. We can't keep your god waiting. Na, hol a kert? Looks like a dead end. El nem költött képességpontok. Jó, hát már olyan mindegy, hogy mire rakunk, tessék HP viszlát. 2% sebzés. Legyen 2% sebzés. Hát annyira nem osztnám szor, az tök mindegy. 2%, hagyjad már. Nincs mit kirakni, bázzum meg. Több manát gyűjtünk a eldobott bogyókból. Na. Most törjük ki a nyakunkat, jó lesz? Jó, mindegy, akkor most nem gyújtjuk fel. Cuki maci. Here we go.
És komolyan. Valaki leesett. Who's next? Anyone? Tényleg nem hoztunk senkit, aki tüzet tud gyújtani, kurva jó. Nem baj. Right. How did I know I'd be jumping into a giant pool of... Működött. Nem tudjuk még egyet upgrade-elni azt a szerencsétlen puskát. Mégiscsak egy istent kéne agyon lőni. Kéne még 5 üvegfaág. Igazán már csak egy kéne. De nem. Lehet, hogy de nem, mert még 2 fekete fák kéne. Bassza meg. Na jó, hát akkor nem. Jó lesz így is. Na. A breath held. Trepidation. You are close, yet distant still. The bars were not enough. They writhe. They seek to silence us. Only essence sustains them now. Hatred seated in the heart. We wonder. The deer leaps at its reflection in the lake. An equal trade, we accept. The seabed speaks in riddles, a pearl whose shell we cannot grasp. No, we must recall, plumb the depths of our memory. We would run, roll with the tide. Igen, gondoltam, hogy elhagyná a szigetet, ott elkezdeni növelni a kis palántáit. Előbb-utóbb megint járnának arra emberek, vagy orkok, vagy bármik. Azok megint kivágnának egy pár fát, és kezdődne az egész előről. We must remember. Yes, new blooms from pruned growth. Vengeance denied, squandered. This cannot be. We spoke of growth. We speak of freedom when the hand still clasps around our throat. Wake now. Find us. Hát ez a beszélgetés is abszolút. Az én igazamat támaszza alá, hogy ennek pusztulni kell. Sziába engednénk el. Lehet, hogy időlegesen megoldódna, amíg talál egy új helyet, berendezkedik, boldogan elkezdene virágozni. És amúgy szép is lenne, és meg is érdemelni.
De előbb-utóbb újra szembe találkozna valakikkel, a civilizációval. Emberekkel, orkokkal, törpékkel, bármivel. Akik nem lennének megértek, hogy jaj, ne vágjunk ki egy fát se. És kezdődne az egész előről. Úgyhogy... Hűha. I see the disciple has found her way into the cell. No. Clarion Steel, we know this voice. Why is she here? I am everywhere my tools have mouths to speak. Out. Out. Her voice pierces our skin. Look at this place. A quagmire of your parasite's worst instincts. Can you even begin to grasp the forces that you tamper with? Apparently, I must. The situation is worse than I perceived. Do you think you're special, with your god's thorn in your side? Do you believe you can hold dominion over chaos itself? Nem hiszek semmilyen. The active fury of the real gods could only confine the sniveling creature to this wasteland. Jó, most mire válaszolom azt, hogy nem? Azt hiszem, nem hiszem azt, hogy különleges vagyok. Azt sem hiszem, hogy uralhatom a káoszt. Hát akkor nem. You couldn't possibly believe we would not intervene. It is true. She twists the knife. The seas run red with memory. In time, the gods felt the wretched powers seeping through this land. Its madness would consume us all if it was not contained. Megint szarok a válaszok, mindegyik. Chaos has no respect for borders. It goes where it Pontosan ezért akarom megállítani, mert szerintem is elpusztíthatja az egész világot. reasoned with. Of course I did. The poor godless, worshipping the very thing that subsumed him. We could not excise the rot and spare the roots that nourished it. Ja Istenem, miért nincs egy olyan válasz, hogy térdre borulsz, hogy jó Vordék, amit parancsolsz, hagyd tegyem meg, azért jöttem, hogy elpusztítsam Szabadát, és véget vessünk ennek az egésznek, nem kell meggyőznöd róla. Istenem. Egyik válasz borzalmasabb, mint a másik. Egyiket csak akarom mondani. Igen, ő mészárolta le őket, tök jól tette. Miért kellett idáig fajulnia? Mert egy istennel való háborúban néhányan meg szoktak halni. Igen? Találhatatok volna módot arra, hogy megfékezzetek Szabadát értelmetlen halál nélkül? Nyilván nem volt. Igen? Az imádatuk megkérdőjelezte a tekintélyedet, sosem hagytad volna őket életben. Ez így van. Ez a normális. Eretnekek, árulók, megölni őket. Hol van az a válasz, hogy nem mindegy.
signs of a necessary war. Itt érdekel, hogy érezték magukat. She scolds and scorns and wrings the earth dry. Purge her from this place. Listen to its tantrum. It knows neither order nor sense. Adir is the only thing holding back the Így van. entropy. Then you understand the gravity of the task ahead. You are here now. There's still time to succeed where Ludwig failed. Face your false god and end its reign of terror. Ez volt eddig is a terv, ha nem beszéltünk volna. Na de ez a jó kérdés, hogy hogyan? Na ez az, de hogyan ölünk meg egy istent? Your soul, it is tethered to you. Only you can siphon its essence into yourself. Rendben. The path of justice is fraught. Only the strong may follow it. Na majd kiderül, milyen erős The vagyok. warning. The false god's essence is strong here. It taints all it touches. My magfolk may be hostile to you. Stay vigilant and remember your oath. Én nagyon jól emlékszem rá, köszönöm. Ezért nem volt értelme az előző 23 mondatnak, az utolsó 2-t leszámítva. És amúgy én is valami ilyesmitől parázok gyakorlatilag, hogy lehet, hogy úgy lehet megölni Szapadát, hogyha magamat nyírom ki, de ezt a kockázatot megvállaljuk. Nyilván az életemet adom a birodalomért, nem gond. De azért jó lenne megúszni, ha egy mód van rá. Csak jó lenne megúszni. Taking the shot. Gotcha. Nem én van, nem tudsz ide jönni. I'm coming for Ludwig next. Ez meg még mindig Ludwigra haragszik. Tehát konkrétan le van írva a birodalom törvényeibe, hogy az animágia, eretnekség, bűn, nekromancia. Föltámasszák a holtakat, kiszipolyozzák a lelkeket, rabszolgasorba taszítják a holtakat. Ez itt egy büdös nekromanta, akit a birodalom szín előtt így agyon kéne lőni. Nyilván az inkvizíció rájuk gyújtotta az egész kibaszott városokat. És akkor most azóta itt hüppög. Hát öcsém. Szarkofág kulcs. Hát nincsen valakinek egy szarkofág kulcs. Lehet, hogy csak kéne egy szarkofág kulcs. Nincs itt valahol. Nincs mi?
Look at that thing move. Na, csak megtámad minket ez a valami. Study it before it kills us. Hát HP-ja, az van. Már majdnem ide akart jönni, láttad? Nagyon lőtt, bazd meg. Hát de, hello? Everybody all right? Lol. Hát igazán nem teljesen nekromancia, de arra tudnám leginkább lefordítani. Kivonják az eszenciát a földből, úgy hoznak termést, föltámasszák az elhunytakat, hogy dolgozzanak a földeken, ilyen gépekkel energiát tárolnak, tehát egy kicsit ilyen steampunkosan. De a lényege tulajdonképpen az, hogy azért ettől még az ugyanúgy nekromancia. Belepiszkálnak a lelkekbe, a körforgásba, meg ilyesmi. Rákényszerítik saját akaratukat a holtakra, ha nem is a klasszikus nekromancia értelmében, de azért megteszünk. Hát hasonló Dragon végül is. Én azért mondok nekromanciát, mert az így érthető és egész közel van hozzá, de nyilván nem pontosan az, de abszolút megértem, hogy miért van betiltva a birodalmon belül. Nyilván hasznos tud lenni, meg én értem, hogy tök durva eredményeket lehet vele elérni, meg nagyon nem ez cél, hogy mit tudom én, etessük az embereket, ilyen mágiával hozzunk létre élelmet nekik, meg mezőgazdaságot, meg stb. De az egészet megette a fene, hogyha az egésznek az az alapja, hogy tulajdonképpen kizsákmányoljuk az energiát a földből, tulajdonképpen animáljuk az elhunytakat, tulajdonképpen belepiszkálunk a körforgásba. Most én értem, hogy a jóra használják, de na, tehát ez akkor is természetellenes, meg ilyesmi. Igen, tehát tulajdonképpen erőszakosan a saját akaratukat ráerőszakolják a természetre, meg a holtakra. És most bele lehet ideologizálni, hogy a jó ügy érdekébe teszik, de hát az már egy ilyen, nem tudom, tehát oké, értem. Meg azt is értem, hogy hasznos, de nem. Te ne csináld. I'll fix this. I have the shot. Dodge this! Back in a bit.
Na ez az Remolian, igen. Tehát én értem, hogy érnek el rövid távú eredményeket, meg nem pont olyanok, mint a nekromanták, tök kis vidám közösséget hoztak létre, és nem tűnnek gonosznak. Ez mind oké. De akkor se. Nem, no. Mindig azt tudnám magamat ismételni, hogy inkább ne csinálják. És ha nem lehet őket meggyőzni róla, akkor meg hát, na. Mi van mögöttem? Egy kurva nagy cikla. Jó, gratulálok. You won't get through this! Quick as a fox! I've got a shot. A little help! Látom, van egy pár. One moment. Ez a szikla jó lesz fedezéknek. Hogy. Bravo! Bravo! Na hát, ezt olyan, hogy nyitjuk ki? Az a jó kérdés, mi? Thomas Cairn. What's that doing here? Az meg ki a faszom? This room. It looks just like Thomas. Hát ez biztos, hogy nem valahogy. Tama. No. No. I dealt with this. We stood at his memorial together. What is this, Envoy? This is your God's prison, not mine. It feels like I'm standing on a storm-tossed deck. I can't focus on his face. His features keep blurring, changing. As long as we're both seeing the floating islands and the ghostly tree, I can't blame this on drugs.
To be honest, that would be easier. I know it's him, but I don't recognize him as the Tama I knew. It's like he keeps changing in front of me. Nagyon jó, most már rég elhunyt személyeket is látunk házzal együtt. Csodásan név, hajrá. No. I've spent too long looking away. I used to remember his face so clearly from that night. His rigid jaw, the way his eyes crinkled at the corners. He was in pain, but trying to hide it. I see everything. All his moments at once. Joy, sadness, anger, heartbreak, stomachache. De azért tudod, hogy nem valódi. I knew him in the decades before we'd met. He's almost a stranger. I'm not. All this time I kept him frozen in his worst moment. When he was suffering and when I failed him. But now that I see him as more, it's like he's free of that. Yeah. I never realized what an injustice I was doing to us both. You're right. I am. Persze, hogy igazán van, csak azt fogsz földcsillagom, hogy nincs itt semmiféle ház. Tama sincs itt. We've spent long enough with my past. I never thought I'd meet someone I respect the way I respected Tama. You've made some tough calls, and you've kept your head and your heart in the right place. So whatever comes next, I'm with you until the end. Nagyon jó. Let's go find this god of yours and end the dream scourge. Ez az. When we reach them, what do you think we'll find? A victim? A villain? Mindkettőt. I suspect you're right. Let's end this. I'll follow your lead. Egyébként általában az a legrosszabb, ami belőled táplálkozik, a saját félelmeid, a saját múltad, a saját elkövetett hibáid, az általában rosszabb, mint egy nagy szörny fogakkal. Meg hát szerintem valójában itt sincsenek, ezt csak így mi látjuk. Villámos. Innen meg lehet villámolni. Hát nem. Ezt közelebb kell jutni. Új pók. Here we go. Eltaláltam volna, jobb lett volna. One moment. Szintén. Watch this. Another soul for the wheel. Speed up. Nice work.
Vidám környék, pókok, élő holtak. Give me a second. Adok én neked, csak kéne ír. I'll fix this. Úgy. Be your sake! Hűha. Or am I going mad? Na, ez vajon kinek a fantáziája? What is the meaning of this? It can't be real. This is an illusion. A joke. Tell me we're both seeing the same thing. Mi közöd van neked a fa emberekhez? Ja, mert a szülei kivirágoztak. Úgy haltak meg, hogy fává változtak. Why am I cursed to see this again? Why does the memory follow me Tehát wherever I technikailag ezek a go? halott szülei. Mondjuk kicsit sok van belőlük, de... They have a sick sense of humor. Whoever is responsible, I'm tired of the bullshit. Step forward and answer for yourself, coward. Godlike of Sapadal, long have we awaited you. Most még beszélnek is. You've come home. How is this not the strangest thing that has happened today? Hosszú nap volt. They're alive. Integes a növények. What do you think you're doing? Muszáj volt. Tudom, hogy béna vicc, de muszáj volt. Wait, you know me? How do you know me? For centuries, our whispers filled the silence. Then we heard your mother's call. És egyébként egy újabb indok, hogy Szapadának pusztulnia kell, hiszen a még eznek a nyomorultnak a szüleit is az ölte meg. But that would have been years ago. The first time she used the Pává phantasmal focus. változtatta őket. The only time she used it. We heard, and Sapadal answered, saying in a great voice, "We are here. You have found us." But when Sapadal speaks, the living lands trembles. The voice of a god can be a terrible thing. Hú, most jött rám, hogy Szapadal volt a felelős a laboratórium balesetért, nyilván. No, this can't be. What Még ki más exactly lett happened to volna? my parents? Tell me, please. I need to know. Sapadal wanted to be heard, and in so doing, twisted your family in body and soul, broke them into a more suitable shape. Hát gyakorlatilag mi most Gáját fogjuk megölni, vagy hát annak a kicsit fura verzióját. A természet istenét, vagy mit tudom én. After the incident, your parents were like us, and we took pity, so we helped them move on, as they wanted. In the end, they thought only of you. Csak hát például az vele a probléma, hogy... That's it. It's really it. hogy szerint az jó dolog, hogyha az embereket fává változtatja, akik utána majd ott virágoznak a pincébe, mert az milyen jó dolog volt. Ami az ő szempontjából lehet, hogy igaz, de az emberek szempontjából annyira nem vicces. Tehát ez nem az a természet, ami otthon van a kis kertben, meg paradicsomot hoz, meg káposztát, meg répát, hanem ez az igazi ős természet, ami nem tűri az emberi jelenlétet. Tehát, hogy ez az a természet, ami ellen az emberiség világ életébe a túlélésért harcolt.
Hát nem a kedves természet. Nyilván van kedves része is, mert szép, meg virágzik, meg élelmet terem, meg stb. Tehát nyilván van pozitív aspektusa is, de hogy ez megöl egy falut, mert kivágtak egy fát. Tehát, hogy... Indulge me a moment. I've been waiting a long time for this. Elpusztított egy egész civilizációt, már megijedt. What is this? Why are you trying to Kitört a vulkán. A tavakat savtengerré változtatta. Tehát azóta nem lehet lakni ezen a környéken, ameddig a szem ellát. Mint ha atombombát dobtak volna le rá. And for the part we played in your sorrow. They want to apologize. I came to the garden for answers. És nyilván bele lehet magyarázni, hogy mert megtámadták, meg mert félt, meg háború volt. Igen, bazd meg, de attól, hogy háború van, még nem feltétlen dobod le a kibaszott atombombát. Tehát oké, de nem. No. For once, I'm going to heed my own advice. Listen to what my heart tells me. És ez mit mond? I can't believe I'm about to say this. Sapadal has been trapped here for millennia. Alone. Tessék, Giatta megsajnált a Szapadát. Amúgy én is tökre sajnálom, mert amúgy szomorú történet az övé. They overreacted. How can I hold that against you? Apology accepted. Na hát ő megbocsátotta a szülei halálát. And thank you, godlike, for bringing her all this way. Én viszont az emberiség védelmébe ezt nem szeretném meghozni. Ezt a döntést, hogy hát szegény, engedjük ki, majd mostantól biztos jó lesz. Tehát nem. Our purpose draws to a close. A long rest is assured. May the living lands receive you with open arms. Farewell. Goodbye. Ez túl nagy fenyegetés mindenre, ami él és mozog a világon ahhoz, hogy én azt bevállaljam, hogy kiengedjek. És amúgy, ha sikerül elpusztítani, akkor rohadt szomorú leszek. Mert nem érdemli meg. De vannak helyzetek, amikor nincsen jó döntés, amúgy. Igen, de nem magától lett korrupt, hanem addig rugdosták, hogy azzá vált. Azért mondom, hogy egy nagyon szomorú történet az övé. Mert nem úgy indult, hogy korrupt volt, hanem megtámadta Voedika, egy másik isten. This place would be peaceful if it wasn't so dangerous. És attól lett ilyen. Máci, maradja ugye kicsit, köszi. Még egy kicsit. Nagyon jó. És előttem a bal füle mellett, bazd meg. Jön még egy.
Maradj úgy. Megvan a pap. What's this? Defenses up! Nicely done! That's all. De egyébként szerintem biztos vannak, mert a egész világot azt onnan vették, meg van egy csomó olyan sztori, ami tudom, hogy benne van a Pillars of Eternity-ben, mint nyitva hagyott kérdés, és ebben megválaszolják. Egy pár dolgot megválaszolnak, hogy mi miért van ott úgy, ahogy. Azért mondom, hogy ennek kéne majd még egy végigjátszás, ahol megmentjük, mert igazán morálisan valószínűleg az a helyes döntés, hogy megmentjünk. Bár amúgy a passz se tudja. Az a baj, hogy a megmentési döntéshez annyira beképzeltnek kell lenned, hogy te egy személyben jobban tudod a világ sorsát, mint a világ. És egy személybe bevállalod azt a kockázatot, hogy elengeded Petit. Annyira bízol benne, hogy az a helyes döntés, már pedig annyira nem bízhatsz benne. Tehát ez egy akkora rizikó, hogy azt egy normális ember nem vállalja be. Szerintem. Tehát az nagyon beképzelt megalomán állatnak kell lenni, hogy egy ilyen döntést így meghozzá. Kicsit ledarálom már, amiket összeszedtünk, ma lassan túl lettem volna terhelve. A végén már nagyon dobálja a lootot. Na, itt van még egy emlék. Hát vagy igen, az is. Igen. We were here all the yesterdays before. De ettől függetlenül attól még lehet az a helyes döntés, csak túl kockázatos. Nothing grows, nothing dies. Here or beyond, we cannot say. We feel no spark of the Tibari Sinakis in this place. We cannot see it through their eyes. We slumber here, alone. Hát Dragon, a végén, ha találsz egy ilyen statisztikát, az menő lenne.
they not create with us? They took it all away. A tide of souls thrown upon the wheel. The ground gives way. We fall. Now our memory is a wound reopened. They came suddenly. The stillness of night split by grinding steel. Ez voldik a hadsereg, ilyen géphadsereg. A chill in our spine. How could we name it? First, they blinded us. Shining eyes pierced the concealing dark. Then they burned. Smoke ensnared the moonlight. The Akita screamed. A means to an end. We saw a terrible design in the roaring flames. They had carved a path to the temple. We were their true prey. Ez lehetett az első istenek közötti háború. A jug to catch water. We overflowed. We persisted. We were everywhere. Igen, az jó szöveg Ripley-től. How could they track the stars? Then they turned to what the Akita had made. They toppled the statues. They set the libraries ablaze. They could not destroy us. They would destroy all who knew us. The Akita howled. They died. We cried out, sundered soul by soul. We broke the earth, called down the storm, flung lightning from our hands. But they marched on. We grew tired. In fury, we exposed ourselves. Our flailing smothered the cries. Were they theirs? Ours? The needle struck. In raised machines, we tried to tear down the garden's walls. Then, nothing. Not death. Worse. A void. We reached out, but the machines held us in. We could not feel Nagyon the tragikus sun. sorsa volt a nyomorultnak. In the shifting tide. The cities Tényleg szomorú, amit tettek vele. We could not save them. We could not save ourselves. És hát amúgy Verdikának megvan a saját sztoria erről, ami nem teljesen ugyanez, igen. Extinction bought with blood. The victor writes with the ash. Ki tudja, melyik mond igazat? Hopelessly for aeons. Lehet, hogy egyik se. Until you. We are the lamp, the bonfire, forces to be controlled. The wound numbs now. We watch as the river of time expands. In the silence of our prison we find clarity. How many voices lost? How many saplings have we cut down? We sink into the endless night. Perhaps we should be here.
We are the rain, the swaying glass. What do they have to fear? Hát attól, amit szoktál csinálni. A bindweed stricken from the garden. But who built the fence? The soil stirs. We have a new memory of this place. You opened the final lock, entered the hidden glade. You listened. You stand at a cliff now. We watch your footsteps carefully. We twine together. We reach for the sky. We grow. We grow. We grow. Nem is rossz, de már mindegy. Meg kéne találni lassan. Let's finish this. Bazd meg egyszerre kettő. Hol vannak a társaim, és miért nem működnek az ability-jeik? Bazd meg. Megadta a fene, bazd meg. Miért nem működik semmi? Bugos szar, bazd meg. Úgy veszem, mintha nem lennének itt a társaim. Nem baj, én meg mackó lehozzuk. Ajjaj. Easy. Got 'em all. Beszorultak az ajtóba, vagy én nem tudom. Úgy akár csináltatok volna is valamit. Tehát mindegy, kiszámolja. És hogy a picsába megyünk oda fel? Na, tényleg oda bugoltak. Kurva jó. És ez most jó, hogy én ide jöttem, meg nem jó. Jó, hát találtunk lootot, de nem erre kell jönni.
A windwalker gyűrű, nem uti. Az 50%-os sígyűrű, gagyi. Gyerünk, Maci, basszad neki. Ne onnan ugassatok lentre, gyertek fő, bazd meg. Kéne egy gyors utazás, hogy valami kibugoljanak. Vagy egy töltőképernyő, hogy nem tudom, valami kéne. Amúgy. Az is lehet, hogy elég lenne, hogyha elmentenénk, meg betöltenénk, ki tudja. Már milyen Alien? Valami sorozatról hallottam amúgy. Jó lenne ide egy waypoint. Van itt valahol waypoint, amúgy, hát ott kurva messze. Tudod, kijön onnan újra ide. Hát én várom, nekem majdnem mindegy, jó? Nem mindegy, mert azokat csapnánk. Mert csinálnak azért borzalmas dolgokat is, de szeretem annyira az Alient, hogy meg fogom nézni. Aztán legfeljebb majd mondom, hogy szar volt, de azért meg kell nézni akkor is. Én is várom, azért mondom.
Na jó, van nálunk bőven elég kaja, meg ilyesmi. Azaz. Azaz. És már át is ütöttünk. Na itt lesz egy táborhely. Nagyon helyes. There's always a weird sort of quiet on the eve of battle. I'm feeling that now. Seems like a good time to gather our thoughts and share a drink before whatever's coming. Right. This seems like a perfect place to stop and relax. Though it's hard enough to tell what's real here without a belly full of drink. Sounds like you're nervous, dearie. I'm feeling all kinds of ways. Anxious, excited, scared, hungry. I feel it as well. It is only mortal to feel overwhelmed in the presence of the immortal. Azt tudom, hogy volt olyan alien, ami a Földön játszódott, és az kurva jó volt. Az a könyv. Let's take this in for just a moment. Against all odds, we've survived the living lands, crossed an acid sea, and reached the prison of a god. When we first met, I didn't think you'd last long. But then I saw how you handled that dream thrall there. Shook off your own death like a bad cold. And then you hunted your own killer and put him down. It takes a hard head or a thick skull to face something that almost ended you once. I didn't know much about you at that point. You were traveling with Kai and you died, which I thought made a lot of sense. I remember your calm. How you listened to my shouting match with the governor and actually heard me. And when they burned my home, you gave me another one. A sanctuary where I could be myself. I'll never forget that. You were my hero right away. You rescued me from those sporlings. You got my priceless face. What more could a girl ask for? And now look at you. Look at us. How far we've come in a short time. Egyébként ez jó. 5 idióta, aki szembeszáll egy istennel már. Quite a lot, as it turns out. But the journey is worth it. Not to raise the sails before the anchor, but we left trouble in our wake. Fjord, Thirdborn, Solace. If we make it out of here, it won't be to a living lands suddenly at peace. Just this once. Could we forget about the rest of the living lands? Some of us could use a break. If we can't take a moment to ourselves on a floating island outside reality, then I don't know where we can. Right. We could all use some beauty rest. We'll want to look our best on the battlefield, won't we? Lesz csatatér. Before we turn in for the night, I'd like a word in private. Nothing serious, just planning out the rest of my life. Puha. Get some sleep. There'll be plenty of time for sentiment and hugging later. Na, először is szerintem azóta van annyi ilyen gyökér, vagy mi a picsa, van hát. És ha lenne még 10, honnan a faszomból lenne még 10, akkor meg lenne a maxos. Öt per 2-es, és 5 per 3 a vége.
Na. Howie. Megturbékoljuk még az armort. Are you holding up after seeing those plant people? Na jó, úgycsó beszélgetéskör remélem, mondjon. Envoy? Blacked out at that Audra and the lava tubes beneath Solace, but it seemed different somehow. Right. I actually believe you. This is madness, Envoy. You spoke to the founder of Solace. Well, that's not what I was expecting. People in Solace always claim they're speaking the word of Nandru, and here you are, actually hearing from the man. Doesn't even really matter what he said if you ask me. There are hundreds of Pargrunen who'd give anything to hear Nandru's voice. Blessed day impressive is what that is. Envoy, what do you need? Until next time. Mindig van valami. Envoy, what do you need? Ennyi. Nincs semmi. All this time, I thought my parents died in a freak accident. An experiment gone awry. A mistake. And in a way, they did. But it wasn't their mistake. Így van, szabadára ölte meg a szüleidet, te meg megbocsátottál. Generous? Perhaps. Until I knew the whole story, there was never anyone to blame. This whole experience has me considering my family's work in a different light. Look at what my mother accomplished. Armed with her research and her wits, she found a god. When you speak to a god, it's nothing. Barely a reflex. But for the rest of us, it's unimaginable. No animancer can live up to that. Certainly not me. I thought their legacy was a curse, and I could only break it by completing their work. I was wrong. Ajaj. I suppose I have been all this time. I just never realized it. One thing is certain. When it comes to animancy, I need to unlearn some of my old assumptions. I wanted to tame the spirit of the living lands. Now, there's so much about it I don't understand. And it's creepy, but wonderful. Hey, this is a big moment for me. Don't trivialize it. Okay. I believe the power flowing out of the garden drove this island mad. Így That has van. to end. Így Through van. animancy, we could help the living lands recover. Csak azt ne. It will take a lifetime, maybe more. But that's a small price to pay. Hát, hogy mindenre a megoldás a Who am I nekromancia. to interfere with an ecosystem that I barely understand? On the other hand, half the fun of animancy is stirring the pot and getting into trouble. I think I know what I want, but there are too many variables to consider. What do you think?
Így van, hagyd el az animációt. You're right. I know you're right. But it's easier said than done. I am the daughter of proud animancers. Who am I to deprive the community of my wisdom and experience? I've been trying to forget that feeling. Maybe I should hold on to it instead. Without animancy, without my ambition, I don't even know who I am. But maybe that's a good thing. Either way, I can't wait to find out. The Living Lands is nothing if not a place of self-discovery. You and I do not always see eye to eye. But just this once. Nem mindig értünk egyet, még egyszer se értettünk egyet. Na húzzunk innen, hagyjuk, jó. Nagyon jó volt, hol van Szapadál? Picsázzuk el az Istent. Mehet. Megmentsük el. Hát tippelnem kéne a kapu mögött. Godfriend sleeps? I assume we'll have to break this barrier somehow. Sapadal. Guards. This is the place. Hát ez a kert. The heart of the garden. Sapadal's cage. Watch yourselves. Quit moving. On your right. That was a close one. De amúgy nagyot ütnek, ez biztos. Be seized. Gotcha. On your left. Look to your left. Kidodzsoltam bunkó. Bocs, de mozogni azért nem fogsz. Hoha! Ki jött? Taking a shot. Faster, I say! Az anyádat gyújtsad fel. Na, bazd meg.
think I sprained my shoulder. Hát nem könnyű odaérni. Nem tudom mióta lőjük keresztül a mindent. Wasn't sure what you were gonna use that for. I'm rooting for the skeletons. Van még. Fejbe dobott egy kővel, bamány. Shot. Na, hát a kapu kinyílt. Gates down. Here we go. Marius, look alive! One moment. This is it for me. Get some better here! Oh, you won't get through this! Gather round! Bepillettem annyira, hogy már föl se tűnt, hogy rám rohan. Túl régóta lőjük őket. Mondanám, hogy napoljuk el hónapra, valószínűleg azt kéne, de nem hiszem, hogy már olyan nagyon sok van.
Szavasz over, köszi. Na, letudtuk ezt a hatalmas box meccset is. Igazából már vagyok punyadva, annyit kellett ma már lőni ide befeléven. Megvitattuk a többiekkel az összes morális döntést, úgyhogy már be is rekedtem. Innentől már csak punyadás lesz, meg istengyilkosság, ha minden jól megy. Na, egyáltalán megtaláljuk. Nem lootoltuk ki a másikra. Dragon gonosz, és amúgy nincs igaza. Aha. Na, megvan a másik. Klik. Ezek Voldikának a szerkezetei, amikkel megtámadta a másik istent. Szepira, vagy hogy mondják ott. És mivel nagyon régóta itt voltak összezárva, ezért a Essence megrontotta őket, így rám támadta. Itt van benne a kőbe. Hely. Elkapott. At last you see our prison, the place where we have suffered. We are so small.
We questioned if you were real. Then steps, a voice. Through armies and corrupted soil, you persevered. Now, you are here. Nehéz megtalálni téged. We were everywhere once, in everything. They burned us. They tore us out. Everything would have been different if they had not hurt us. But the other gods imprisoned us, left us to suffer alone in this place. We refuse to remain caged. Release us. The strangler is close now. We feel her wire against our flesh. She begs for our blood. Her wolves defile the city on the shore. Blood on the tile. Na, ha túléljük és visszamegyünk, lehet, hogy már nincs ott a város. She strikes us now. Now! Pluck her out! We must be free of her! A spark. Wait. The essence bends here. Time flows into itself. You can reach her. Will the garden to open, it will take you there. Breathe. Focus. Shape the essence with your hands. We were everything. What have we lost? What multitudes could we contain? We could run, leap. És vajon azért van így darabokban, mert szétverték, vagy amúgy is így nézett ki? Na, így van, próbáljuk meg valahogy megölni. Hát azt nem kéne neki amúgy megmondani. És amúgy sincsen semmiféle ötletem, hogy hogy lehetne megölni egy istent, úgyhogy nehéz ügy. Igen, azt értem, hogy igazságtalan, meg szomorú, ezzel egyetértek. We are owed for what they did. Let us rend our foes. Burn them as she burned us. No, we would strike back at those who have caged and tormented us. You met death, and you sought vengeance. Nor can we allow the Strangler to spread her grasp over this land. You showed us that sometimes things must be burned down for life to Egyébként csak és kizárólag azért nem a főtéren akasztattuk fel igruffot, mert nem találtam olyan opciót a beszélgetésben. Én nem akartam megölni. Egy példás büntetés a főtéren a nagykövetség előtt, az kellett volna. Csak nem volt olyan opció. But you would accept the risk of so many dying in a city that time will forget? Let us free! We will not ask again. We want them to Be van suffer rage-elve as rendesen. we want to make them pay. The blood of our tormentors, warm in our throats. We deserve a taste, just as the bear did. The time has come for you to act. Na, és most mi lesz? Agyonver a picsába, azt kimegy. And the dream scourge will cease. Let us free. We will rain fury on our enemies. Nem engedjük Our el. lands once more.
Így van, kitépjük a lelkét, bár fogalmam sincs, hogyan. What? Stop this! Stop! Bars become walls, stone, emptiness. They close, they press, bones shatter. We cannot breathe. Please! Amúgy tök szomorú. Wow. És ennyi sikerült? Túl easy lenne. És mindenféleképpen meg kell nézni majd egy másik végigjátszásba 10 év múlva. Mi van akkor, hogyha kiengeded? Ha nem a birodalom hűséges katonájaként, a császár ökleként játszott, hanem nem is tudom, az igazság bajnokaként, vagy rosszabb se tudjam. De keményen mentünk át a kapun azért, az úgy, mint aki beszart. Elpusztítottunk egy istent. Andra's depths. It's paradise. What happened here? Nem tudom, mint hogyha fölgyújtották volna a picsába. Are we back in Dawnshore? Already? That must have taken an incredible power. Beyond all mortal understanding. How do you feel? Hát, arra se tudja. Ja, az volt, ne törődjél, hogy velem mi van. Looks like the war already started, and the giant roots are winning. Marius, vines don't usually get that big this quickly, do they? Based on their growth and size, I'd say we've been gone 2 or 3 weeks. For once, I wish I wasn't. Who knows if the garden affected time, or merely our perception of time, assuming there's even a difference. It's like how a body fights an infection. The fever gives you strange dreams that feel like an eternity. Look at this place. It feels like we're still in the dream. And not just us. Those are more your people's ships in the harbor, and steel garrote banners past the barricades. That can't be good. Even Reingrim is here. Perhaps we'll get to see an archmage in action. I think I see Elia as well. What a strange reunion. Ezek is gyanús lenni. Blessed Day Wardens are here too. That conflict we've been trying so hard to prevent started without us. Ja, vajon kicsapott le először? It's last that counts. The steel garrote have been itching for a fight this whole time. This would have happened with or without us. This is like a drunken bar fight, just with a ton more people on both sides, and one of them led by a walking skeleton. Before we go, what happened back there with the Dream Scourge and Sapadal? Glad the Dream Scourge is over, but I can't help but think killing a god will have consequences. I'm sure it wasn't easy, but I think that's for the best, Envoy. Szerintem is így a legjobb. Sapadal is gone. For better or worse, the spiritual health of the living lands depended on them. What now? We took out the Dream Scourge and Sapadal in one fell swoop. Quite impressive, really.
Some problems just keep rearing their ugly heads no matter what you do. Good news is, we've gotten pretty skilled at dealing with them. We should take a look. See if we can get ahead of whatever storm is brewing down there. People seem to be gathering west of here. Whatever's happening, let's be a part of it. Na nézzük meg, még a háborút meg tudjuk állítani. Mondjuk nehéz lesz. They marched in with no warning. I couldn't think. I just ran. Snow? Why is there snow here? What happens in storm shall ripple across the living lands. The envoy. Is that you? Ja, én amúgy. Na mi a picsa folyik itt, gyerekek? Nagykövet még megvan. Is it really you? Mihala told us you went into some place called the Garden to seek a god. Megtaláltam. When you didn't return, we took you for dead. What did you see there? The god you felt in Nakutadek? It's too preposterous to believe. How could a plague be ended by speaking with a god? Everyone, please, please. We could get to the bottom of this if you would only let them speak. It's been weeks, Envoy. What happened? Találkoztam az élőföldek istenével, és elpusztítottam őket, stimmel. Sapadal was responsible for the Dream Scourge. Their rage, their confusion, their fear. So you say. But Shatterscarp is still littered with dream thralls, and Temerty is still pacing her room, muttering in the dark. There won't be any new infections. We've put a stop to that for good. Unfortunately, there's little we can do for those already in the grip of the Dream Scourge. We can give them comfort. Azokat le kell lőni. This will be a process. The Dream Scourge was never going to simply go away overnight. I suppose it stands to reason. I found that a quick fix is often anything but. What of this god, then? What does it mean that you destroyed them? Kitéptem az eszenciáját, bla bla bla. I assume it is this god we have to thank for the roots tearing apart Paradise? They erupted from the earth the moment those bastards stood up their first siege tower. Nakutadek was riven with those things, not to mention what they did to the land. Similar roots had infected the structures at Naku Kubel. If they and the Dream Scourge were really the work of a god, and the other gods saw fit to cage this god, sounds like the Envoy did the Living Lands a favor in destroying them. I can't imagine how one goes about destroying a god. But I suspect you've done us all a Na good jó, turn. és mi van ezzel a városos trommal, gyerekek? The history of Eora, and you destroyed them. I cannot begin to fathom the loss. Sapadal was Nandru's patron god. With them gone, what does that mean for the Wardens, for legacy? This Sapadal could have put the Living Lands on the map. Who would dare stand toe-to-toe against a rogue god we controlled? Well, bazd meg. whoever takes this island in the end will live in freedom from fear of a resurgent plague. Thanks to you. But come, we have more pressing matters to attend to. The De Steel mi a Garrote have meglepett attacked Manu Paradise. faszáért támadta meg? Inquisitor Ludwine has already joined the battle. She must have traveled like the wind to get here so fast. You made a pact with an evil skeleton. What did you expect her to do? Throw you a party? Körülbelül No igen. doubt you'll cross paths in the city. Just try not to get in the path of her sword. Már pedig kérdőre kell fogni. Let's hope it stays that way. I would hate to see you lose your head. She is a monster, and she will do what monsters do best. Nem igaz, általában szokott oka lenne a dolgokra. We saved our skin.
And all we had to do was kill a god. I wasn't exactly eager to risk our lives fighting her. If she'd won, the Dream Scourge would have continued. Recall also that she's a death god. So long as her passion for Wodica lives, so too will her spirit. Hát mind Wodica, mind az a szerencsétlen jön egyel And the amúgy. rest of her will follow. I have a theory about this. Let's talk at camp if you want to hear it. But I think we can kill her. De nem akarjuk megölni. Good. That will be easy. It is not, I think, impossible. I couldn't agree more. Ludwig has sent a message to the Emperor informing him of her attack. He will send advisors and reinforcements swiftly in response. What will his representatives find when they arrive? A new colony? A budding grave room? Before you face Ludwig, you should know what you're fighting for. All of you must decide, together. But whatever you decide, understand, the days of the frontier are done. Adir will come. Indeed, we are already here. Well, don't leave me in suspense. Így van. Irány a császárság. I believe you'll find the Emperor agrees. Solus will have no part in this, now or ever. Megöltem. Thirdborn refuses to be involved. I'll eat my gun before I let you through our door. Az a te Fjord bajod. will be free and practice animancy so long as I'm on this side Na, of most the jöttek rá, hogy nem egy oldalon álltunk eddig. Tolerated a single Adiran on our shores. Our people showed them hospitality. Nem mutattatok vendégszeretet, végigugattatok. Right. More clueless Adirans flocking here to get themselves killed taming the living lands. It is decided. I will tell the Emperor's men that Paradise will become a colony of Adir. That leaves the matter of Ludwig and the Steel Garrote. She will never surrender, Envoy. Ahogy beszéljek vele. Not even the establishment of a colony would satisfy her now. You must kill her, or we will lose Paradise, and eventually the island. Whatever happens to the living lands, at least I can kill Ludwig. I'll take that over nothing. She better say her goodbyes while she can. I'm proud to fight at your side, Envoy. One last time. Pedig már azt hittem, hogy pont most fogjuk agyonverni egymást. The Paradise militia will be at your back. Give her no quarter. The future waits for you. Kick her ass, Envoy. We will send reinforcements to help you reclaim the Eastern Gate. From there, Ez is teljesen logikátlan. Hát most mondtuk meg nekik, hogy itt a kis lázadó briganti bandának vége. Azt most meg segítene. May all the gods of Eora and the living lands protect you. Let's take back the city. Whatever happens tomorrow, the Steel Garrote De can amúgy az only make it acélgar worse. milyen megrepett picsáját támadta meg a várost. Right? Let's do it. Erre egy ilyen választ azért szeretnénk. Azon kívül, hogy semmi okuk nincsen rá. Szerintem ez simán az írók túlkapása, mert ők nem szeretik az acélgarotot. Más nincs, semmi logikus magyarázat. Make the Inquisitor proud! Well, that was fun. Csá. Protect the envoy. La, 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 la.
Viszont menő, hogy itt van még az ogre is. Come on! Come all! Annyira jó lenne, ha lehetne vele beszélni, és nem rögtön támadna. Kérdőre vonni, hogy mi a fasz csinál. Eddig mindenre volt egy értelmes válasza. We've got company! Together! Hold it! One moment. Nicely done! You're gonna regret this! Quick as a fox! We'll get them next time, dear. Don't worry about the eastern gate. I'll protect your back. Did you see me, Marius? Na, hova akadunk? Jó van. You shouldn't be here. Taking the shot! We should go now. While the fighting's died down. Can you not hear the screaming outside? She's right. We can't go now. Then when? Should we wait till the road set this bar alight? They have strong... Anna! Anna! Oh!
Hol a picsába van Lödvin? Let's go. They're coming. Not bad, envoy. Stay. I have the shot. Stop right there. We've got company. Take him down. Nagyon pártban már nem is látom, hogy mivel harcolunk. Jó lenne odaérne az Inquisitorhoz. I'll fix this. For the living lands. Watch this. Watch this. Along with me. I can take care of the plaza on my own. Na jó, mindegy, inkább holnap kipihentem, mint ilyen kurva fáradtan. Ott amúgy is van valami nagy muksó. Majd úgy tervezem, hogyha holnap hamar vége lenne, akkor legyen más alternatíva is. Ki tudja még, mennyire lesz könnyű zöldágra vergődni itt a helyi bandával. Én már ma is azt hittem, hogy finálé lesz, aztán látod, még mindig ilyen kis vidám dolgok ugrálnak arra, meg ilyesmi. Viszont nem akarom ilyen kurva fáradtam, mert az meg elveszi az élményt, hogy csak végig erőltetjük. És amúgy eddig tök jó volt. Úgyhogy hát holnap folytatjuk. Addig is jó pihenést mindenkinek, és akkor találkozunk holnap. No, pa-pa.